Hello children, I welcome you all to this English classroom. Let us start the class with a beautiful quote. Learning never exhausts the mind. Learning never exhausts the mind. இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விருப்பத்தோட கல்வி கத்துக்கும் போது அது உங்க மனதை சோர்வடைய செய்யாது. So keep learning and elevate your standard. Before going into the prose piece, let us have a look at the learning outcomes. Learning outcome number 1, listens and reads to gather information and answer the questions. Learning outcome number 2, speak fluently with proper pronunciation, intonation and pass with appropriate grammar. Learning outcome number 3, use and edit passages with proper punctuation marks, grammar and correct spelling. Children, today we are going to see a beautiful prose piece from 9th standard English. The title is I Can't Climb Trees Anymore. I Can't Climb Trees Anymore. It was written by Ruskin Bond. Let us have a look at the author. Ruskin Bond was born on 19th May in Himachal Pradesh. He was an award-winning Indian author of British descent. His father was a British soldier. He was so much renowned for his role in promoting children's literature in India. For instance, in those days, children's literature was widely acknowledged and recognized in European countries. But whereas in Asian countries in India, children's literature was not at all recognized. But authors like Ruskin Bond worked on it and helped to elevate children's literature in India. And for this act, the Indian Council for Children's Education has acknowledged his work. In addition to that, he also received Sahitya Academy Award in the year 1992. Sahitya Academy Award is a very prestigious award for any writer, and he received it for a wonderful work called Our Trees Still Grow in Dehra. In addition to that, he also received Padma Shri in the year 1999 and Padma Bhushan in 2014. As a prolific writer, he wrote more than 500 short stories, essays and novels. And his famous work, Blue Umbrella, was made into a movie which later received the National Award in the year 2007 for the best children's literature movie. And that's all about the author. Now we will start the prose. Here, Ruskin Bond deals excellently with the emotions and memories of a middle-aged person who wants to revive his youth. The visit. One day, a middle-aged gentleman visits his old house. He stood on the grass verge by the side of the building and monitored the beautiful old house. The old house, which was built with solid blocks of granite, was not altered at all. It was simply the same, but he was able to monitor a new outhouse in the campus. And he was enjoying the atmosphere. In those days, when he used to live there, there used to be a lot of trees because the visitor's grandmother loved gardening and she is a woman of nature. But now, today, some trees were chopped off, only fewer trees were there. But he was so glad to look at one tree, that is the old jackfruit tree, which he loved so much. It stood at the side of the building, casting its shade on the house. And immediately he remembered his grandmother saying, "The shades of a tree falling on a house is a blessing." அவர் அந்த மரத்தை பார்க்குறாரு, அந்த மரத்தினுடைய நிழல் அந்த வீட்டில் விழுகுது. அவங்க கிராண்ட்மதர் என்ன சொன்னான்றதை இன்னைக்கு நினைச்சு பார்க்குறாரு. ஒரு மரத்தினுடைய நிழல் வீட்டு மேலே படுறது இயற்கையோட ஆசீர்வாதம்னு சொல்றாரு. So here the present owners must be receiving it. And now slowly he started to remember all the olden days. At the spot where he stood, there used to be a turnstile. What is a turnstile? It is a mechanical gate with revolving arms fixed to a post. In those days, turnstile gates are very common, but right now we don't have that kind of gates. We all became modernized and we install some other aspects. When I was a kid in my school, there used to be a turnstile. Only one person can enter through it. It will have a revolving action. It will prevent a crowd entry into the park or in the school. So there used to be a turnstile on which the author used to swing and revolve around until he gets dizzy. It's a wonderful experience. And right now, the turnstile is missing and the opening is walled up. On the other side of the wall, he could see tall hollyhocks. It's a beautiful Eurasian plant
which has large flowers. When he was looking at the house, a beautiful little girl comes out of the house, and the girl approaches the visitor and asks him, "What are you looking at?" Because when some stranger is looking at a place, this would be the question that we ask him. The girl might be 12 or 13 years old. She had lively eyes and long black hair. That was the right person to speak with. And she repeated the same question to the author. What is the purpose of visit? Is he there to buy the house? But the gentleman said, "No, baby, I am not here to buy the house." And he also inquired the girl about her father and the house. The girl replied, "We are living here for 3 years, and my father is an army officer. He is a colonel." And now the author explains her that before 25 years, the visitor used to stay in the same place as a boy, as an young man. When the grandmother passed away, when the gentleman's grandmother passed away, they have nothing left. So they sold the place and moved out of the town. Listening to these words, the girl wanted to invite the gentleman to the house to have a closer look. But at first, the gentleman hesitates because if some elderly person is there in the house, they may not encourage these kind of activities of children. The girl informs the gentleman that her parents has gone for the clubs and she is allowed to bring her friends to the house. பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா அம்மா கிளப்புக்கு போயிருக்காங்க, இப்போ அந்த பொண்ணு மட்டும் தான் தனியா இருக்கா. அதனால அந்த விசிட்டரை தாராளமா உள்ள கூப்பிடலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ரெண்டா ட்ரீட் பண்றான். பட் ஃபர்ஸ்ட் த விசிட்டர் ஹெசிடேட்ஸ். ஏம்மா இவ்வளோ பெரிய வயசான ஆளுமா ஃப்ரெண்டா உள்ள அலோவ் பண்ண ஒத்துக்குவாங்க அவங்க பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாரு. அந்த பொண்ணு பரவாயில்ல வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்வைட் பண்றான். அண்ட் நவ் மீட்டிங் த கேர்ள் and enjoying the atmosphere, he felt so young that day he wanted to climb the wall. He made a decision to climb the wall as he used to do that once. முன்னாடி அவர் சின்ன பையனா இருக்கும் போது அந்த செவரை எகிரி குதிக்கிறது ஒரு வாடிக்கையா வச்சிருந்தார். ஏன்னா அப்பா அவர் ரொம்ப யங்கா இருந்தார். பட் ரைட் நவ் தட்ஸ் நாட் த கேஸ். But still, he started to climb the wall. He felt very difficult. At a certain point of time, he muttered himself that he shouldn't have done that. பாதி தூரம் ஏறினதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு அவரே சொல்லிக்கிட்டாரு, தேவையில்லாத வேலையை செஞ்சுட்டோமோ, வயசாகி போச்சோ, நம்மளால ஏற முடியலையே அப்படின்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்றாரு. But the girl lent her hand and pulled the visitor inside. அந்த பொண்ணு என்ன பண்றா, கையை பிடிச்சி அவரை உள்ள இழுத்து விடுறா. After getting down, he was completely exhausted and he sat on the stone bench below the mango tree and inhaled the scent of the beautiful, awesome mangoes. போய் அந்த கல்லுல உட்காந்து அப்பா அப்படின்னு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்காரு. And he started to converse with the little girl and he just shared his past experience with the girl. பழைய கால நினைவுகளை அந்த சிறுமி கூட அவர் பகிர்ந்துக்கிறார். And he said that is the place, the stone bench is the place where his grandmother used to sit and lie down after maintaining the garden, especially pruning the rose bushes and cutting down the bougainvillea trees. அங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய செடிகள் எல்லாம் பராமரிச்சதுக்கு அப்புறம், அங்க இருக்கக்கூடிய மரங்களுக்கு தண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறம், செடிகளை நரிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க கிராண்ட்மதர் அந்த இடத்துல தான் உட்காந்துருப்பாங்க, ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க. He closed his eyes and remembered all the aspects that happened in his life. He remembered the sound, the music of the piano. His grandfather used to play piano. There is where he also learned music. So he remembered the music of the piano, the chiming of grandfather's old clock, and the beautiful tweet of budgerigas. What is a budgeriga? Okay, it's a beautiful bird, Australian-based bird, and the sound of the bird is so pleasant. The author used to admire the bird, and he also remembers his grandfather cranking up the old car engine. Nowadays, the modern cars, it's quite difficult to get that kind of a typical sound, but in those days, the old car engines had a typical sound when we act to start up the car. And he remembers that as well. And he also shared an important piece of information, treasures in the jackfruit. The jackfruit tree, the author simply loved the jackfruit tree so much. He used to climb on the jackfruit tree when he was a boy, when he was an young man. And there used to be a small hollow where he used to hide some of his articles, especially few marbles, a book that he's not supposed to read, few old coins, and an iron cross which belonged to his grandfather. And this iron cross was given to him by a German soldier. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த அருமையான அந்த ஜாக்ஃப்ரூட் ட்ரீ ஆத்தருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, அந்த விசிட்டருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ட்ரீ. அதுதான் சின்ன வயசா இருக்கும் போது அந்த திக் பிரான்ச்சஸை ஏறி ஏறி அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவார். அங்கே ஒரு சின்ன பொந்து இருக்கும், ஒரு சின்ன ஹாலோ இருக்கும், அதில் இவரோட திங்ஸை கொண்டு போய் மறைச்சி வச்சுப்பார்.
அதை பாதுகாக்கிறதுக்காக என்னென்ன வச்சிருந்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன மார்பிள் ஸ்டோன்ஸ், காயின்ஸ், புக்கு, அது இல்லாமல் ரொம்ப முக்கியமாக அவங்க தாத்தாவுடைய ஓல்டு அயன் கிராஸ். ஓகே, அது ஒரு ஜெர்மன் சோல்ஜர் அவங்க தாத்தாவுக்கு கிஃப்ட் பண்ணுது. அண்ட் த கேர்ள் இமீடியட்லி ஆஸ்க்ட், டு யூ வாண்ட் டு கிளைம் த ட்ரீ நவ்? But after climbing the wall, he was completely tired and he made up his mind, okay, no more climbing. But the girl was so clever and she wanted to climb the tree and look for the articles. But the visitor said to her, girl, it's almost 25 years, hopefully nothing would be there. But the curious girl wanted to climb the tree and she climbed the thick branches of the tree and she found the iron cross from the hollow. And she gave that to the visitor. He held the iron cross in his arm and it gave him immense pleasure. And he gifted the same to the little girl because she found the red iron cross. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த வச்சுட்டு போன திங்ஸ் எல்லாம் இன்னும் இருக்குமான்னு அவர் கனவுல கூட நினைச்சு பார்த்துருக்க மாட்டாரு. பட் த கியூரியாசிட்டி ஆஃப் த கேர்ள் ஹெல்ப் ஹிம் டு கெட் இட் பேக். அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுறா, அந்த ட்ரீயை ரொம்ப சிரமப்பட்டு ஏறி அந்த சின்ன ஹாலோவில் கையை விட்டு அங்கே ஏதாவது திங்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்குறான். அண்ட் ஷி ஃபவுண்ட் தி அயன் கிராஸ். இந்த அயன் கிராஸ் இவங்க தாத்தா ஒரு பிரிட்டிஷ் சோல்ஜர், இவருக்கு பரிசா ஒரு ஜெர்மன் சோல்ஜர் கொடுத்தது தான் இந்த அயன் கிராஸ். அது ரொம்ப ஸ்பெஷல். அதை அந்த பொண்ணுக்கு அவர் கிஃப்டாக கொடுக்குறாரு. ஏன் அப்படின்னா அவ தான் அதை கண்டுபிடிச்சா அப்படிங்கிறதுக்காக. அண்ட் ஹி சாட் டவுன் ஆன் த கார்டன். ஹி என்ஜாய்ட் தி என்டையர் அட்மாஸ்பியர். ஹி என்ஜாய்ட் தி என்விரான்மெண்ட், எவ்ரி திங். அண்ட் நவ் இட்ஸ் டைம் ஃபார் ஹிம் டு மூவ் அவுட். அங்கே உட்காந்து தன்னைத்தானே என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு அந்த கார்டன், அந்த பழைய நினைவுகளை எல்லாம் அப்படியே அவர் ரிவைவ் பண்ணிட்டு இப்போ அந்த இடத்த விட்டு கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துச்சு. ஸோ ஹீ ஸ்டார்டட் அண்ட் த கேர்ள் அக்கம்பனிட் ஹிம் டில் த கேட். அந்த பொண்ணு அவர் கூடவே கேட் வரைக்கும் வரா. ஹீ கிராஸ் த ரோட் அண்ட் வேவ்ட் அட் ஹர். அண்ட் நவ் தேர் வாஸ் அ ஸ்ப்ரைட்லினஸ் இன் இஸ் வாக். ஒரு காலில் ஒரு துடிப்பும் ஒரு எனர்ஜியும். ஓகே, ரொம்ப நாள் கழிச்சு அவருடைய பழைய வீட்டை பார்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு எனர்ஜி இருந்தது. அந்த எனர்ஜியோட வேகமாக நடந்து போறாரு. But he missed something there in the house. Something cried aloud in his heart. The mango-scented breeze made his blood course in his vein, and he forgot for a moment that he can't climb trees anymore.